yourself. What's your name? How old are you? My name is Arjun. I'm 5.5 years old. Good. I'm going to ask you a couple of questions about nature. And are you ready to answer them? Yeah. Okay. I know you like to play outside. Are there any specific games you like to play outside? Games? Yeah, I like to scooter, I like to swim, follow animal tracks, and sometimes I try to catch birds and animals and rabbits, but I miss. And I like to follow animal tracks. I like to play hide and seek, like hiding behind trees or in bushes. మా బాల్యంలో స్కూల్ దగ్గర తోట ఉండేది. అందులో కోతి కొమ్మచ్చి ఆడటానికి ఇష్టపడేదాన్ని. పెళ్ళైన తర్వాత పెరట్లో పూల మొక్కలు, కూరగాయ మొక్కలు, పండ్ల చెట్లు పెంచాను. Yeah, like when it's hot, I like to get in the pool and swim, and that's when I enjoy it. But when it's cold, I like to get in my home and play because I don't like cold. బాల్యంలో వాటితోటి ఆడేదాన్ని, మమేకమై ఆడేదాన్ని. తర్వాత నేను పెంచుతూ సంతోషపడేదాన్ని. ఇప్పుడున్న దాన్ని బట్టి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో నేను పెరటి మొక్కల మటుకే, తులసి మొక్కల మటుకే పరిమితం అయ్యాను. I just want to take care of nature. Don't waste food.